write the heading Semiconductor electronics circuits and devices semiconductor electronics circuits and devices. Which means what? Semiconductor electronics circuits and devices. Okay, semiconductor chinna class le padikkunana semiconductor insulator. I'll come to that. Circuit means what? Current, electricity, lots of circuits you have learned, right? Capacitor vechittu, resistor vechittu adhe mari irukkunada circuits. Then devices means what? Voltmeter, ammeter, plus 2 lab il irukungala adu oru device thane. Voltmeter is used to measure what? Voltage. Ammeter use pannadukku current. Appo adhe mari irukana equipment. Ipo ungal kayil irukana mobile phone is a device. Refrigerator is a device. Appo device ku ulla enna irukum? Circuits irukum. Ini back trace edu padikkum. So device ku ulla irukkanathu circuits aanu. Resistors irukum, capacitance irukum, adhe mari irukana nariya electronic components. Ipo നേരത്തെ சொன்ன மாதிரி diode, transistor, chip, IC chip ன்னு சொல்லி நம்ம ஜெனரலா டிவி குள்ள எல்லாம் நிறைய இருக்கும். சோ டிவைஸ்க்கு உள்ள சர்க்யூட்ஸ் இருக்கும். சர்க்யூட்ஸ்க்கு உள்ள என்ன இருக்கும்? சர்க்யூட்ஸ்க்கு உள்ள இருக்குனது ഓരോ സർക്യൂട്ട്സും ഉള്ള ഇരിക്കുന്നത് ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ ആണ്. ആ സെമി കണ്ടക്ടറിനെ വേഫർ എന്ന് சொல்லும். സിമ്പിളായി சொன்னா വേഫർ ബിസ്ക്കറ്റ് பார்த்திருக்கீங்களா? வேஃபர் பிஸ்கட் இருக்கும். ആ വേഫർனு சொல்லும்போது என்ன, അതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്രിസ്റ്റലൈൻ സ്ട്രക്ചർ, അതുക്കുള്ള ക്രീം இருக்கும், ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ലെയർ അതേ മാതിരി ആയിരിക്കും ഈ സെമി കണ്ടക്ടർസ് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, இப்போ ஈஸி டிவைஸ்னு சொல்லும்போது நம்ம கையில் இருக்கணும் மொபைல் டிவைஸ், சிம்பிளாயிட்டு அந்த மாதிரி யோசிச்சு அதுக்குள்ள என்ன இருக்கும்? സർക്യൂട്ട്സ് എടുക്കും. അതിൽ റെസിസ്റ്റർ വരും, കപ്പാസിറ്റർ വരും, ഇൻഡക്ടർ വരും, അതേമാതിരി ഇരിക്കണം എല്ലാവർക്കും. ആ സർക്യൂട്ട്സ് ഉള്ളിൽ പോയി പാത്തിനാ ഇപ്പം അതിലൊരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ എടുത്ത്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെസിസ്റ്റർ എടുത്ത്, ഇല്ലാന്നാ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ എടുത്ത്, അതുക്കുള്ളിൽ പോയി പാത്തിനാ അതുക്കുള്ളിൽ ഇരിക്കണം തന്നെ സെമി കണ്ടക്ടർ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും ചിന്നത്, കറക്റ്റ് തന്നെ. ദിസ് ഈസ് എ സ്മാളസ്റ്റ് വൺ. ഇതിൻ്റെ ബിഗ്ഗറാണ് സർക്യൂട്ട്സ്, അതിൻ്റെ ബിഗ്ഗറാണ് ഡിവൈസസ്. இப்போ செமிகண்டக்டர் எலக்ட்ரானிக்ஸ்னு சொல்லும்போது எலக்ட்ரானிக் சர்க்யூட் எல்லாமே எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் தான். ஃப்ரிட்ஜ் ஆலும், டிவி ஆலும், ஏசி ஆலும் எல்லாமே எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ். ஆல் ஆர் எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ். கரெக்டா? ஸோ டிவைஸ் வித்தின் டிவைஸ் சர்க்யூட்ஸ் வில் பி தேர். வித்தின் சர்க்யூட் செமிகண்டக்டர் இஸ் தேர். That is the idea. Okay, understood? So this is the combinations. Now we'll see why we are learning semiconductor. எதுக்கு செமிகண்டக்டர் படிக்கணும்? இப்போ ஃபஸ்ட்டு சின்ன கிளாஸில் ஸ்கூல் போகும்போது 4th ஸ்டாண்டர்ட் 5th 6th ஸ்டாண்டர்ட்லாம் படிக்கும்போது கண்டக்டர்ஸ் படிக்கும், கரெக்டாக? இப்போ எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் சார்ஜ் படிக்கும்போது, பொட்டன்ஷியல் படிக்கும்போது, கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி படிக்கும்போது, மேக்னட்டிசம் படிக்கும், எல்லாமே கண்டக்டராണ്. பிகாஸ் கரண்ட் இஸ் ஃப்ளோ த்ரூ ஏ கண்டக்டர்னு சொல்லி, கரெக்ட் தானே? ലേണിംഗ് അബൌട്ട് കണ്ടക്ടർ. പിന്നെ എതുക്ക് സെമി കണ്ടക്ടർ പഠിക്കും? സെമി കണ്ടക്ടൻസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് തന്നെ. എതുക്ക് സെമി കണ്ടക്ടർന്ന് சொல்லிட்டு ഒരു ചാപ്റ്റർ സിലബസിൽ வரதுக்கு റീസൺ. സെമി കണ്ടക്ടർ சொல்லுற ചാപ്റ്റർ உங்கள செகண்ட் இயர்ல லாஸ்ட் சாப்டர், கரெக்டா? இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறதான டுவல் நேச்சர் ஆஃப் மேட்டர் அண்ட் ரேடியேஷன்ஸ், ஆட்டம்ஸ், நியூக்ளியர், செமி கண்டக்டர். ஸோ இதெல்லாம் வரும்போது ഇതിന്റെ ബേസ് என்ன? ദിസ് ഈസ് ഓൾ ടുഗദർ ഇറ്റ്സ് കാൾഡ് മോഡേൺ ഫിസിക്സ്. Modern physics, kata at least you heard the term called modern physics. Nature of matter, radiations, adukappuram varna atoms, adukappuram varna nucleus, adukappuram varna ee chapter semiconductor, electronics, circuits and devices. Idu all together aanu modern physics nu solradhu. First year la padikana physics enna mechanics, kata 1D 2D laws of motion, work for idellame edukkunna mechanics aanu. Mechanics oru old concept aanu. 1600 lo 1600 அதுக்கப்புறம் സയൻസ് ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ then they learned about more about waves. അപ്പോൾ വേവ്സ് എല്ലാം വരുന്നത് ഒരു 1700 സ്റ്റേജിലാണ്. അതുക്കப்புறம் സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ചാർജ്, ഫീൽഡ്, നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി, മാഗ്നറ്റിസം, ബയോട്ട് സവാർട്സ് ലോ, ആംബിയൻസ്, ഇതെല്ലാം വരുന്നത് 1800s. 1800s. അതുക്കപ്പുറം വരുന്നതാണ് 1900. 1900ക്ക് അപ്പുറം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന തിയറിയാണ് ഈ വരുന്ന മോഡേൺ ഫിസിക്സ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് മോഡേൺ ഫിസിക്സ്, ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ഒരു 10 years ഡൗൺ ദ ലൈൻ, ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും 2020 കറക്റ്റാ.
ഈ 2020 ഇയർ കഴിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു 2040 2050 ആഫ്റ്റർ ഒരു 30 ഇയേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ ഈ സിലബസ് എല്ലാം ചേഞ്ച് ആവും. സിലബസ് എല്ലാം ചേഞ്ച് ആകുമ്പോൾ നൗ വി ആർ ലേണിംഗ് ഫ്രം 1600 തൊട്ട് 2000 വരേക്കും 400 ഇയേഴ്സിൽ സയൻസിൽ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പൻ അതാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്, സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നത്. ഈ 2020 വരേക്കും ഇരിക്കുന്ന സ്റ്റേജ്, ഈ ലാസ്റ്റ് 20 ഇയേഴ്സ് അതാണ് MBBS പഠിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന അനാട്ടമി ആയാലും നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന മറ്റ് ടെക്നോളജീസ് ആയാലും, അത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോകുമ്പോൾ അത് ടെക്നോളജി രീതി പഠിക്കും, മെഡിസിന് പോകുമ്പോൾ ഹ്യൂമൻ അനാട്ടമി ഹ്യൂമൻ ഫിസിയോളജി പഠിക്കും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് സയൻസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ സ്കൂൾ സിലബസ് അതേമാതിരി ഫ്രെയിം ചെയ്യും. 11th 12th പഠിക്കുന്നത് 400 ഇയേഴ്സ് സയൻസിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇൻവെൻഷൻസ്, സയൻസിൽ ഇരിക്കുന്ന റിസർച്ചസ്, സയൻസിൽ ഇരിക്കുന്ന ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാമാണ് 400 ഇയേഴ്സിൽ പഠിക്കുന്നത്. 2000 വരേക്കും കംപ്ലീറ്റ് അടുത്തന. അതുക്കപ്പുറം 2000ക്ക് അപ്പുറം വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് യു ആർ ലേണിംഗ് വെൽ യു ഫോർ MBBS. അണ്ടർസ്റ്റുഡാ? അതാണ് കോൺസെപ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് 1900s നടക്കുന്ന സ്റ്റോറിയാണ്. 1900s എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 100 വർഷം പിന്നാടി എടുത്തിന ഒരു 1900 നടക്കുന്ന സ്റ്റോറിയാണ് ഈ ഇരിക്കുന്ന സെമികണ്ടക്ടർ. എതുക്ക് സെമികണ്ടക്ടർ ഇവളോ പോപ്പുലർ? അതുക്ക് റീസൺ വെരി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള. എതുക്ക് മൊബൈൽ ഇവളോ പോപ്പുലറായി? ഫസ്റ്റിൽ ഇരിക്കണത് നമ്മൾ കീപാഡ് ഇരിക്കുന്ന മൊബൈൽ തന്നെ 1108 നോക്കിയ കേട്ടാ. ഇപ്പം അതെല്ലാം പോയി എല്ലാമേ സ്മാർട്ട് ഫോണാണ്. സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ എനിത്തിങ് യു ക്യാൻ ഡു കേട്ടാ. കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പണ്ടതൊക്കെ മേലെ നിറയെ വിഷയങ്ങൾ യു ക്യാൻ ഡു. ഹൗ ദിസ് ഈസ് പോസിബിൾ കേട്ടാ. കാരണം അതെല്ലാം അവളെ പോപ്പുലർ. അതൊക്കെ റീസൺ, വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ്? വൈ ഇറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് മച്ച് പോപ്പുലർ? ബിക്കോസ് അത് ഭയങ്കര യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് കേട്ടാ. എനിക്ക് I'm going outside, I have many needs, I'm going to a shopping mall, I'm purchasing something, I can use Google Pay, I can pay with without a card. If I have a mobile on my pocket, I can do everything. If I'm taking a Uber, if I'm taking an Ola cab, I can go, I can pay. Correct? So ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ വെച്ച് I can control my life needs everywhere. മോർണിംഗ് ടു ഈവനിങ് ബെഡ് പോണ വരേക്കുള്ള എല്ലാ ടൈമിലും മൊബൈൽ ഫോൺ വെച്ച് ഐ ക്യാൻ കൺട്രോൾ മൈ ലൈഫ്. അതുകൊണ്ടാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ ഇவ்வளோ പോപ്പുലർ റീസൺസ്. അപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിവൈസ് ഇவ்வளோ പോപ്പുലർ ആകുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് എ ഡിവൈസ്. അപ്പോൾ ഡിവൈസുക്കുള്ള തന്നെ ഇരിക്കും സർക്യൂട്ട്സ് ഇരിക്കും. ആ സർക്യൂട്ട്സുക്കുള്ള വരുന്നത് തന്നെ സെമി കണ്ടക്ടർ. ദാറ്റ്സ് വൈ സെമി കണ്ടക്ടർ ഈസ് ഗിവിംഗ് മോർ പ്രിഡോമിനൻസ് in this current situation. അങ്ങനെ ചിപ്പായാലും സോഫ്റ്റ്വെയറും ഹാർഡ്വെയറും എല്ലാം ഭയങ്കര പോപ്പുലറാണ്. ന്യൂ ടെക്നോളജീസ് ആണ്. ക്യാമറ എടുത്താലും ഏത് ഫീച്ചേഴ്സ് എടുത്താലും മൊബൈൽസിലായാലും അവളെ ഫീച്ചർ. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെല്ലാം ഇരിക്കുന്നത് സ്മാൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോമ്പണൻസ് ഉണ്ട്. റെസിസ്റ്റർ ആവാം, കപ്പാസിറ്റർ ആവാം, ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആവാം, ഡയോഡ്സ് ആവാം, ഇതേമാതിരി ഇരിക്കുന്ന ഡിവൈസസ് ആണ്. ഇതെല്ലാം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഡറിൽ ഇതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ദേ വിൽ വർക്ക്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ പോണ ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി ഇരിക്കും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസും ചൊല്ലും. അത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ചൊല്ലുമ്പോൾ എന്നാ? ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ചൊല്ലുമ്പോൾ അത് ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ சொல்லுங்க. വാട്ടർ അലക്സ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് കറക്റ്റാണ്. അലക്സ, റോബോട്ട്സ് കറക്റ്റാണ്. അതെല്ലാം വരുന്നത് ദേ ആർ ട്രൈങ് ടു ഇമിറ്റേറ്റ് ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റലിജൻസ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉള്ളത്. ഒറിജിനൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അല്ല, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് പണിയെടുക്കണം. അതിന് പിന്നാടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജിയിൽ മെഷീൻ ലേണിംഗ് ചൊല്ലും. അതായത് വി ആർ ലേണിംഗ് ഫ്രം അവർ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ് റൈറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഫയർ അങ്ങ് ഇരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് പോയി ടച്ച് പണിനാ കയ്യിൽ ഇതായിട്ട് നമുക്ക് തരും. ബട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ 1 year kid, he don't know when I'm touching on the fire what will happen, he don't know. So he will experience that. ഓക്കെ, ഒരു ടൈമിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഒരു ഹോട്ട് ആയിരിക്കണ ഒരു ഐറ്റത്തിൽ ടച്ച് പണുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഹി വിൽ നെവർ ഗോ ആൻഡ് ടച്ച് ബിക്കോസ് ഹി ലേൺ ഫ്രം ദ എക്സ്പീരിയൻസ്. കറക്റ്റാ? അതേമാതിരി എല്ലാമേ വി ആർ ലേണിംഗ് ഫ്രം ദ എക്സ്പീരിയൻസ്. അതാണ് ഈ മെഷീൻ ലേണിംഗ്. മെഷീന് ലേൺ പണും, ഹ്യൂമൻ ആൾസോ ലേൺ ആൻഡ് വി ആർ അപ്ലൈങ് ത്രൂ അവർ ഇൻ്റലിജൻസ്. കറക്റ്റാ? ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിക്കണം, ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിത്ത് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇരിക്കണം. അതാ വി ആർ ലേണിംഗ്. ഓക്കെ, അതേമാതിരി മെഷീൻ ഈസ് ആൾസോ ലേണിംഗ്. Now you are writing online examination, 1 click answer is coming. Correct? How this is happening? Very faster than us. Correct? ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാഫ് വെച്ച് അതിൻ്റെ OMR ഷീറ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവളോ ടൈം എടുക്കും. So this is not happening because machine is doing such an intelligent work.
ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഇതുക്കുള്ള എല്ലാം ഇരിക്കുന്നത് ഈ ഡിവൈസുക്കുള്ള എല്ലാം ഇരിക്കണം. ഇപ്പം ഞാൻ യൂസ് பண்ண ഈ മൈക്കുള്ള ഇരുന്നാലും നിറയെ ഡയോഡ്സ് എടുക്കും, നിറയെ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് എടുക്കും, നിറയെ ഇലക്ട്രോണിക് കോമ്പണൻസ് എടുക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അത് അவ்வளோ പോപ്പുലർ ആകുന്നത് റീസൺസ്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ what we are going to learn about major about semiconductor ആണ് ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങുന്നത്. അതാണ് ഏറ്റവും ചിന്ന യൂണിറ്റ്. കറക്റ്റ് തന്നെ? ഇപ്പോൾ ചിന്ന യൂണിറ്റ് വെച്ചപ്പെടും. then will come to circuits, then will come to devices. അപ്പോൾ ഡിവൈസസ് ആണ് ലാസ്റ്റ് പഠിക്കുന്നത്. ഈ സെമി കണ്ടക്ടർ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഡിവൈസസ് യു റിമെമ്പർ ഫ്രം സ്കൂൾസ്? വാട്ട് ആർ ദ ഡിവൈസസ് യു ആർ ലേണിംഗ് ഹിയർ? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീകളക്ട് பண்ணுங்க ഒരു 1 year ബാക്കോ. What are all the devices you are learning here in semiconductor electronics? What are the devices you are learning? Something you remember? Tell me the devices in which you are used, you have learned in this chapter already at some time back. Zener diode is an electronic component. That is a circuit. Okay, that is called component. But devices, it's not a device, right? Device means it is functioning something. Correct? It is functioning something. If a refrigerator, it's a device. What is a device? It is cooling the food items. Microwave oven, it is heating the food items. അപ്പോൾ അതിന്റെ purpose ആണ്. അതേമാതിരി ഇരിക്കുന്ന ഇതിൽ പഠിക്കുന്ന ഡിവൈസസ് சொல்லுங்க. സോളാർ സെല്ല്, LED, ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ്, ഫോട്ടോ ഡയോഡ്, then ഇനിയുണ്ട് ആംപ്ലിഫയർ, then റെക്ടിഫയർ. കേട്ടോ? ഇതെല്ലാം ഇതിലിരിക്കുന്ന ഡിവൈസസ്. ടാങ്ക് സർക്യൂട്ട്, അത് LC സർക്യൂട്ട്സിനാ ചേർത്ത് ടാങ്ക് സർക്യൂട്ട്സ്. സോ ഇതെല്ലാം അത് ഓസിലേറ്റർ. കറക്റ്റ് തന്നെ? ഓസിലേറ്റർ. സോ ഇതെല്ലാം ഇതിലിരിക്കുന്ന ഡിവൈസസ്. നൗ വിൽ ലേൺ അബൌട്ട് സെമി കണ്ടക്ടർ ഫസ്റ്റ്, then we'll go to circuit, then we'll go to devices tomorrow. Okay, so today we'll learn about semiconductor. Okay, so before we are going to conductor, one atom is consist of what? ആറ്റത്തിന്റെ സെന്ററിൽ ന്യൂക്ലിയസ്. കറക്റ്റാ? ഇവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റ്, ഇതിക്ക് വെളി തന്നെ ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് ഓർബിറ്റ്, ഇതിക്ക് വെളി തന്നെ ആയിരിക്കും തേർഡ് ഓർബിറ്റ്, ആൻഡ് സോ ഓൺ അപ് ടു n ഓർബിറ്റ്. ഓക്കെ, ഇതിൽ പഠിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ഇസ് കാൾഡ് എനർജി ബാൻഡ്. സോ റൈറ്റ് ഓൺ ദ ഹെഡിങ് ഓൺ ദ നോട്ട് ഫസ്റ്റ് എനർജി ബാൻഡ്. റൈറ്റ്, എനർജി ബാൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഹെഡിങ് പറ്റും, എനർജി ബാൻഡ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതാണ് ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് സെന്ററിൽ വലിയ ഓർബിറ്റ്സ്, ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റ്, സെക്കൻഡ് ഓർബിറ്റ് അതേമാതിരി പോയിടും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഐ ഹാവ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ വിൽ ബി ഹിയർ. ദിസ് ഇലക്ട്രോൺ വിൽ ഹാവ് an energy. Say I am putting that energy of that electron is equal to E1. Correct? First listen, we will write. Here also we have another electron, E2 electron. E2 electrons will have another energy, E2. En outermost shell. So this will have an energy equal to En. Which electron will have the highest energy here? En. Outermost shell electrons will have the highest. So I can written as En greater than E2 greater than E1. Correct? Even outermost shell. This outermost shell is called what? Shell. Outermost shell is called valence shell. So the valence shell will have the highest energy. ഇതൊരു ആറ്റത്തിന്റെ കേസിൽ. Okay, so energy is defined for an orbit. Every orbit will have its own energy. ഇപ്പൊ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ പക്കത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എനർജി കമ്മി, വലിയ പോകുമ്പോൾ എനർജി will be increases. So valence shell will have the highest energy. Correct? Next, this is for an atom. Now if I am taking solid, a solid, what will happen? Solid consists of how many number of atoms? Infinite number of atoms. Correct? Large number of atoms എടുക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആറ്റത്തിക്ക് E1 എനർജി. അപ്പോൾ suppose I am considering I have a solid, and solid consists of many atoms are tightly packed like this one, tightly packed. Okay, suppose I am assuming this will containing 25 atoms. For my easy simplicity I am assuming like this one, 25 atoms. Okay, easy ആയിട്ട് നിറയെ നമ്പേഴ്സ് എടുക്കും, ബട്ട് 25 എന്നുള്ള അസംഷൻ വെച്ചാൽ ഈ ഓരോ ആറ്റത്തിനും ഈച്ച് ആറ്റം വിൽ ഹാവ് E1, each atom will have E2, each atom will have E1. Okay, so 25 atoms എടുത്തന E1 for first atom, E1 for second atom, E1 for third atom, and up to E1 for 25th atoms.
Correct? Every atom will have an E1 levels. Similarly, every atom will have what? E2, E2, E2 and so on and E2. Similarly, nth atom will have En, En, En and up to En. Okay. This is how many energy? This is one energy of one orbit. One energy of one orbit of one electrons. What is this all together? There are n number of energies of n number of electrons. Correct? This region is called, what is called band. Band, it has some width. Correct? Band, a range. Band means range. Okay, so every atom will have orbits. Every orbit will have an energy, that is E1, E2, E3 and En. En outermost shell energy, energy. E1 add in case of a solid, this is called E1 band. Instead of energy, I am putting E1 band. Next one is called E2 band. Similarly, going out and we have En band. So what is energy band? Collection of energies. Energy in one atom one orbit one energy. But what is called a band? Band means collection, group. Okay, so energy band means collection of energies. Of what? Of a solid. Collection of energies of an atom solla mudiyadhu. Atomukku ore oru energy ആണ്. E1, E2, E3, E4, E5, E6. But for a solid, there are many E1s, there are many E2s, there are many En, E3, E4, E5, E6. അതേമാതിരി നിറയെ set of E1s ഇരിക്കും, set of E2, set of E3. ഇതൊക്കെല്ലാം ചേർന്ന ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so that is called energy band. So every solids, അത് ഇൻസുലേറ്റർ ആയിരുന്നാലും സെമികണ്ടക്ടർ ആയിരുന്നാലും കണ്ടക്ടർ ആയിരുന്നാലും അതൊക്കെ എന്നാ ഇരിക്കും, ഒരു എനർജി ബാൻഡ് ഇരിക്കും. So energy band is defined as the collection of energies. Energy band is defined as the collection of energies of individual atoms of a solid. Individual atoms of a solid. Atoms of a solid. Solid means what? Are the conductor avam, insulator avam, semiconductor. So in bracket, solid. Solid means what? Solid means either it is conductor or it is insulator or it is semiconductor. A solid is type of the solid may be any type, whether it is conductor, whether it is insulator, whether it is semiconductor. So understood the definition of energy band. Concept ആണ്, definitions ആരുമേ കേൾക്കാതെ. Band എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആറ്റത്തിക്ക് ഓർബിറ്റിക്ക് ഒരു എനർജി, ബട്ട് സോളിഡ് എടുത്താൽ നിറയെ ആറ്റംസ് എടുക്കും. So every atom will have E1, 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 E1. Every atom will have E2, 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 E2. Correct? So all together it is called as what? Band. Band means E1 band, E2 band, E3 band. So this I can call it as energy band. Okay, next we will see three types of solids. Next heading, three types of solids. Three types of solids. Three types of solids. What are all the solids? Three types. So we have written, right, conductor, semiconductor and insulators. Okay, so first one, conductor. In conductor, first one conductor, underline conductor. So conductor, what is the property of conductor? Not the property, what is the speciality of conductor? Free electrons. So where these free electrons are located? One case, every atom, okay, so atom will have, okay, so conductor, okay, the energy band represented by the conductor. I know atom central, what is will be there? Nucleus will be there. Correct? Nucleus in a mele, what is there? First orbit, second orbit, third orbit, adhe mari irukum. So first orbit, then what is there? Second orbit. Okay, why I am putting this one? This is an energy band. Okay,
means இதே மாதிரி இருக்கனா ஒரு எனர்ஜி next energy E2 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 all E2s together will form second orbit energy. Correct? All E1s will form first orbit energy. Then central nucleus. இதே மாதிரி போயிட்டு ഇതിന്റെ valence electrons out of the outermost shell is called valence band, valence energy band or valence band. Okay, what will happen means nucleus is the valence band. This is a line representative band we'll put it like this one. Okay, band means ஒரு width இருக்குங்களா band இருக்கும் ஆ band ന്റെ width காமிக்கிறதுக்கு தான் something like this. This is a second orbit energy band, this is orbit energy band. அப்ப first orbit energy band, second orbit energy band, valence energy band. அதுக்கு அப்புறம் whenever you are giving இப்போ நீங்க கெமிஸ்ட்ரியில எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் படிக்கும் 1s2 2s2 2p6 3s2 கரெக்ட்டா இதில outer most ஷெல்லில் இருக்கன எலக்ட்ரான்ஸ் ஆன what is called valence band. இப்போ for example I taking silicon is 14 1s2 tell me 2s2 2p6 3s2 கரெக்ட்டா 3p2 so 4 10 14. Okay, these two here means these two means what? This is a 2 electrons, correct? These 2 electrons are occupied where? Valence band. These 2 electrons are occupied in the valence band. So how I can make such a silicon to be a conductor? എനിക്ക് എപ്പോഴും അതിനെ ഒരു conductor ആയിട്ട് make ചെയ്യാം. I want to give some energy. Correct? I want to give some energy. These 2 electrons forming a covalent bond with the silicon. Silicon will have some bonding, covalent bond. So these two electrons will be there in this valence band, and it is always attracted towards what? Nucleus. But I want to take it out. Then I can call it free electrons. How I can take it out? I have to give some energy, any form of energy, whether it's a light energy, whether it's a thermal energy. If you give some amount of energy, these 2 electrons will jump out. Where it should jump out? It is jump out to the next energy level. Next energy level above which level? Valence band. That energy level is called conduction band. Okay, that energy level is called conduction band. So that energy level is called conduction band. But in case of a conductor, I'll come to conductor later. Okay, so an atom will have nucleus, first orbit, second orbit, valence band. Valence band kappuram, valence band ilani outermost electrons occupied. If you are giving some energy to these electrons will jump out to where? Another energy level which has higher than the valence band energy. That energy level is called conduction band. If I silicon case la inga irukana 2 electrons, if I am giving energy, it will jump into here. Okay, so this jumping is possible. But in case of conductor, and here one more point I would like to add, the valence band. Band means it's a gap like this, correct? Ivolo width undu aa oru band ine. So this valence band inde maximum aanu ee point, valence band inde minimum aanu ee bottom line. Correct? Valence band inde minimum, valence band inde maximum. Conduction band inde minimum, conduction band inde maximum. Ee oru gap, this gap is called delta Eg, energy gap. Eg means energy gap, delta means difference. Okay, so how I can define delta Eg? Delta Eg is the energy difference between conduction band and valence band, we can say, but more specifically the lowest conduction band energy level. This is the lowest conduction band energy level to the highest valence band energy level. That difference is called energy gap. Now we are going to learn like that one. We are not learning like only the difference between conduction band and valence band. That is correct. But more specifically, ഭയങ്കര ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ലോവസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ടു ദി ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് വാലൻസ് ബാൻഡ്, ആ ഒരു എനർജിക്ക് ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് എനർജി ഇസ് കാൾഡ് എനർജി ഗ്യാപ്പ്. Okay, so first we will define the energy. Now you have written the conductor as an heading, right? Okay, so below write a subheading, energy gap. Below write a heading called energy gap.
Okay, can you draw this diagram? Energy, just draw the diagram, then we'll write the points. Just to write the just to draw the diagram, then we will write the points one by one. Okay, point by point we'll write. Okay, so energy gap in the heading in the bracket delta EG energy gap heading called energy gap, in bracket write delta EG. Okay, put a slash, another name is called forbidden energy band, forbidden energy band or gap, both will say. Okay, energy gap delta EG, like forbidden energy band slash gap. Forbidden means gap. Okay, energy band or gap. Hope you have drawn this one. Then we'll write the point. It is the difference of energy between, it is a difference of energy between minima of conduction band and maxima of what? Valence band, and maxima of valence band. This is called energy. Okay, this is called energy gap. Next point, in solids, sorry, in conductors, what will happen? In conductors, valence band and conduction band, overlapped. In conductors, valence band and conduction band are overlapped. First point. Second point, delta EG, energy gap is equal to 0. Energy gap is equal to 0 in conductor, because both are overlapped. Next we will draw one diagram to represent. This is called a conduction band. I am writing as CB. Okay, then I'll putting it like a valence band. So conduction band and valence band are open, and this is valence band, and here draw this one and write delta EG is equal to 0 electron volt. Electron volt is the unit of energy. Okay, electron volt is the unit of energy. Conduction band and valence band are overlapped, are connected each other. Okay, I told here, if I have an electron will be there in the valence band, then I have to give some energy so that these electrons will jump into conduction band. Why? Because there is a gap. Okay, because there is a gap. So how much energy I have to give? That energy is equal to this gap. Suppose this gap is equal to, suppose I am assuming the lowest of the valence band will be equal to 100 joule, for example. Not joule, electron volt in a terms, electron volt, both are same, 100 electron volt. The highest of the valence band is 80 electron volt. So what is the value of energy gap? 100 minus 80, so 20 electron volt. How much is the minimum energy I have to give to this material so that the electron will jump here? 20 electron volt. 20 minimum, 20.1 jump out. 20 minimum, these electrons will jump from here to here. Okay, but here what will happen? Conduction band and valence bands are overlapped. I don't want any energy because it is connected each other. So what will happen? The electron can easily flow here without giving any extra energy. So write the point. Electrons can easily migrate from valence band to conduction band
electrons can easily migrate from valence band to conduction band without giving additional energy. Without giving additional energy. Without giving additional energy. So I don't want to give any additional energy. It can easily go from valence band to conduction band because it is connected. That's a bridge. If a bridge is connected across a river, one side to other side we can easily go. Correct? Easy. It is to go from one side to another side. So that is called in case of a conductor. Okay, the next. So the next point. Temperature coefficient is positive for conductor. Next point. Temperature coefficient. Temperature coefficient. In bracket write the alpha. In current electricity you have written right, RT is equal to R0 in 1 plus alpha T. Temperature coefficient alpha is positive for conductor. Important point. Which of the following statement is true? Such category this question will come. Temperature coefficient alpha is positive means what is called temperature coefficient? Temperature coefficient is a term and which is used to represent whenever you are heating the material. Correct? Suppose I have a conductor. With a conductor, what is there? Large number of electrons are there. Electrons can easily move, so that it is called conductor. Conductivity high, resistivity low. Conductance and resistivity opposite. So conductivity high. Okay, for a conductor. Large number of electrons will be there. When I am giving some heat energy or temperature, what will happen? What will happen to the resistance? Increases or decreases? Whenever I am giving an heat energy to the conductor will consist of large number of electrons in the valence band. Whenever all these electrons are getting energy, this will undergo fast collision each other. This will get thermal energy. Correct? Thermal energy they will run like a random fashion. So every electrons are not in a stable position, everybody in an unstable position. Everybody excited. Everybody will start to run. Okay, so our situations resistance will be high. This is called positive temperature. Positive nature. Temperature increases, resistance also increases. Dandume increase. That's positive tendency. One increase, I will also increase. Correct? Nalla market nalla college kittum. That's positivity. Correct? That's the case. So temperature increase, electrons thermal energy increase. Thermal energy increase, electrons will be random moving. Voltage directions move. Whatever it is intended, heat energy it will be just collision. So on the situation, what will happen? Resistance will increases. That is called positive temperature coefficient. Okay, so write the points below. When the conductor is heated, random collision of electrons happens. When the conductor is heated, random collision of electrons happens. All these points should be there in the notebook. Random collision of electrons happen. This leads to increase in resistance of the conductor. That is why it is called positive temperature coefficient. That is why it is called positive temperature coefficient. That is why it is called positive temperature coefficient. Next point. Next one. So it is over. Next point. Conductivity is very high. Conductivity represent in the letter na sigma. Conductivity sigma is very high.
conductivity is very high. More conductivity, of course we know, it's a well-known theory. The next one I am writing here. Next one, resistivity rho equal to 1 by sigma is very low. Opposite, correct alla? Resistivity rho equal to 1 by sigma, so resistivity is very low. Conductivity is high, more conductor ആണ്, more resistivity ആണ്. So understood a conductor. Next heading, semiconductor. Next heading, semiconductor. Semiconductor. Okay. What is a conductor? The first point എന്നായിരുന്നു? Both band and conduction bands are overlapped, but here no overlapping. So write the first point. Conduction band and first point, semiconductor. First point, conduction band and valence band not overlapped. Not overlapped. Conduction band and valence bands are not overlapped. There is delta Eg. There is delta Eg. There exists a delta Eg. Okay, there exists a delta Eg. Delta Eg means energy gap or forbidden band, forbidden energy gap. So delta Eg for silicon, this value has to remember 1.1 electron volt. 1.1 electron volt. Delta Eg for germanium, these two are the popular semiconductors, 0.7 electron volt. 0.7 electron. Can you tell me any other semiconductors other than silicon and germanium? Arsenic alla, ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട്, gallium arsenic. This is a semiconductor. Red color LED ഉള്ളിൽ എടുക്കുന്നത് gallium arsenic ആണ്. Okay, so out of scope, not required for examinations. Okay, so silicon 1.1, germanium 0.7 electron volt. What is the second point we have written for conductor? Electrons can flow from valence band to conduction band without giving energy. Here we have to give any energy? Yes, we have to. So right, electrons can move from valence band to conduction band by giving a very low amount of energy. Correct? Because the gap 0.7 ആണ്, 1 electron volt ആണ്. Electrons can move from conduction band to valence band by giving very low energy. Valence band to conduction band by giving very low energy. Okay, very low energy. We'll draw the diagram also in a simplified plot. Conduction band, valence band, and this gap is called delta Eg, energy gap. So for silicon 1.1 and for germanium is 0.7 electron volt. Conduction band and valence band separated by a smaller distance. Okay, then what's the next point we have written for conductor? Temperature coefficient. Temperature coefficient will be positive here. Of course you will say opposite, right? Right, temperature coefficient is negative. Temperature coefficient alpha is negative. Very important point. This is already came for past year's question paper. Which of the following statement is true? So temperature coefficient is negative means when temperature increases, resistance decreases. Right, when temperature increases, resistance decreases. When temperature increases, resistance decreases. Okay, that is called a negative temperature coefficient. Very important.
This will come definitely. You are going to write, examination will be here, right? Weekly test, model test ellam varumbodhu in one paper you will definitely see this one. Okay, so temperature coefficient is negative for a semiconductor, which means when temperature increases, resistance decreases. What is the next point we have written there? Conductivity. Next point is for conductor is what? Conductivity, right? So conductivity is very high will be there. Here conductivity is low. Standard normal condition. Conductivity is low. Conductivity is low. Sigma is low. I'm writing. So what is wrong? Resistivity is high. Okay. Fine. Next one is what? Insulator. Insulator. Again here, conduction band and valence band. Insulator. Third one, third one, insulator. Conduction band and valence band not overlapped. There is a very high delta Eg. There is a very high delta Eg. There is a very high delta Eg. Delta Eg ന്റെ value higher ആയിരിക്കും. There is a very high delta Eg. Delta Eg approximately equal to 3.3 electron volt. Material to material change out. 3.3 varam, 4 varam, 5 varam, 6 varam, 7 varam. It will vary from material to material. But 3.3 electron volt for one insulator. What's the next point we have written there? Conduction band and valence bands are not overlapped. Then what is the next point we have written in semiconductor? Electrons. Electrons can be easily moved from valence band to conduction band. But here first we will draw the diagram, then we'll come there. Conduction band will be here. Valence band will be here. Okay. So this much is the energy gap. Okay. So this gap is very high, so you have to give a large amount of energy. അതുപോലെ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷനോ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷനോ അന്തമാതിരി എല്ലാം നടക്കുമ്പോൾ മറ്റുന്ന ഇതുമായിട്ട് പ്രോസസ് നടക്കും, ഇല്ല അത് വരാതെ. ഓക്കെ, മാനുവലി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. വി കനോട്ട് ഗിവ് എനി ഹൈ ദാറ്റ് മച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ അന്തമാതിരി എനർജി കൊടുത്താൽ ഇത് പോവാതെ. സോ വിച്ച് മീൻസ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ആൻഡ് വാലൻസ് ബാൻഡ്സ് ആർ നോട്ട് ഓവർലാപ്ഡ്. ഇലക്ട്രോൺസ് കാണ്ട് മൂവ്, റൈറ്റ്? ഇലക്ട്രോൺസ് കാണ്ട് മൂവ് ഫ്രം വാലൻസ് ബാൻഡ് ടു കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ്. Electrons can't move from valence band to conduction band by giving sufficient energy, as possible. By giving sufficient energy as possible. If you are giving any amount of energy, it cannot be moved from one point to another point. Okay, so which means conduction is not possible. Next one, temperature coefficient is positive or negative? Negative. Temperature coefficient is negative. Negative ekkumbod very high negative aayirukkum. Okay, temperature coefficient is very high negative. So temperature coefficient negative means when temperature increases, resistance decreases. We already know, so we don't want to write it again. Correct? Previously we have written. Next one, conductivity is what? Conductivity is very low. Conductivity is very low. Resistivity is very high. Okay. Next heading, method of increasing the conductivity of semiconductor. Superconductors are also comes under solid state. What is the effect of these solid state? Superconductors is a correct ആണ്, ബട്ട് അതൊരു ഇൻസുലേറ്റർ ആവും. ആ ഇൻസുലേറ്ററിന് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് വരുമ്പോഴാണ് അത് particular temperature it changes into കറക്റ്റ്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ പോസിബിൾ ആണെന്നല്ല, വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് അതെന്ന് சொல்றது ഇപ്പൊ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ വേണം. രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിനെ ജോയിൻ பண்ணி எடுக்கும்போது ஹை டெம்பரேச்சர், அந்த மாதிரி ஹை டெம்பரேச்சர்
ഫീസിബിൾ ആവണ കേസിലാണ് ഇൻസുലേറ്റർ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ ആവുന്നത്. ഹ്യൂമൻ കനോട്ട് ഡു വിത്ത് അവർ ലിമിറ്റേഷൻസ്. കാരണം നമുക്കൊരു ഒരു ഹീറ്റ് എനർജി ഒരു 400 ഡിഗ്രി 200 ഡിഗ്രി കൊടുത്തിട്ട് പണ്ണ മുടിയാതെ. ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ മാതിരി നടക്കുന്ന പ്രോസസ് നടക്കുമ്പോൾ ഹൈ ഹീറ്റ് എനർജി റിലീസ് ആവും. அந்த மாதிரி எனர்ஜிஸ் யூஸ் பண்ணிட்டாണ് ഇൻസുലേറ്ററിനെ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറായിട്ട് കൺവേർട്ട് பண்ணுന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ചേഞ്ച് ആവും. യു കനോട്ട് റിവേർട്ട് ഇറ്റ് ബാക്ക് ടു കണ്ടക്ടർ. വൺസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു കണ്ടക്ടർ മീൻസ് once it is going to superconductor. Superconductor means insulator to conductor transition. Once that is happen means you cannot come back to insulator again because one way change ആണ്. അതേമാതിരി സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിലും ഇപ്പം നോർമലി ഇരിക്കുന്ന LED എടുത്തണം. LEDക്ക് 2 ലെഗ് ഇരിക്കും. I don't know you have seen the LED or not. LED എല്ലാം ഇപ്പോൾ 2 rupees എല്ലാം കൊടുത്തണം LED ചിന്ന LED 2 ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് കണക്ട് பண்ணினா LED blink ആവും. அதில் ஒரு பெரிய லெக் இருக்கும். நார்மலி இதே மாதிரி இருக்கிற ஒரு பல்ப் எடுத்தனா இதுக்கு ஒரு சின்ன லெக்கும் ஒரு பெரிய லெக் இருக்கும். இதே மாதிரி எல்இடியோட பெரிய லெக் பாசிட்டிவ் ആണ്, ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണ്. ഇഫ് യു ഹാവ് എ ബാറ്ററി വിൽ ബി ഹിയർ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ്. ഒരു വയർ വെച്ച് പോസിറ്റീവ് കൊടുത്തു ഒരു വയർ വെച്ച് നെഗറ്റീവ് കൊടുത്തனா ദിസ് LED വിൽ ബ്ലിങ്ക്. ഇനി ഇതേ വിഷയം പറഞ്ഞதுக்கு பதிலா സപ്പോസ് വാട്ട് യു വിൽ ഡു മീൻസ് ഇതേ നെഗറ്റീവ് എടുത്ത് പോസിറ്റീവ് കൊടുത്തു, പോസിറ്റീവ് എടുത്ത് നെഗറ്റീവ് കൊടുത്തു. Then what will happen? LED will never blink at all. പിന്നെ അതുക്കപ്പുറം after some time what you have done means you have taken the same LED again, same LED negative positive ഉണ്ട്. You can experiment this. Positive കൊടുത്തു നെഗറ്റീവ് കൊടുത്തു. After this one after this is this LED will blink? No, because LED is dead. Why? Because ഇത് റിവേഴ്സ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആണ്. ആക്ച്വലി കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ചേഞ്ച് ആവും. കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ചേഞ്ച് ആയാൽ ഇറ്റ് കനോട്ട് റിവേർട്ട് ബാക്ക്. അതേമാതിരി സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സും ഇൻസുലേറ്റർ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ നെവർ കം ബാക്ക്. ബട്ട് അന്ത അളവുക്ക് എനർജി വേണം. വി കനോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ഇറ്റ് സംതിങ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സം കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഓൺലി ദാറ്റ് മച്ച് എനർജി ക്യാൻ ജനറേറ്റ്. അതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻസ് മാതിരി ഹൈ കെൽവിൻസ് ലൈക്ക് 4 lakhs കെൽവിൻ அந்த மாதிரிலாம் ടെമ്പറേച്ചർ ജനറേറ്റ് பண்ணணும். എന്നാൽ மட்டும் we can do this one. There are two methods to increase the conductivity of semiconductor. General methods are before doping and other steps whatever you told. Two methods to increase the conductivity of semiconductor. In general, first point, in general external energy given to the semiconductor SC semiconductor. In general external energy given to the semiconductor should be higher than or equal to minimum, higher than or equal to what? Equal to what? Delta Ig, which means E external energy given should be greater than or equal to delta Eg. Important. External. Okay, so external energy I can give any type of energy, but in generally whatever the energy I am giving externally should be either equal to, so equal to is a minimum condition, greater than means I can give anything. Suppose for silicon what is the value of energy gap? 1.1. So if I am giving 1.1 it is sufficient, electrons can jump from valence band to conduction band. But if I am giving greater than 1.1 that is okay? Yes, it is okay. Correct. 1.1 க்கு மேல எவ்வளவு வேணா கொடுക്കാം, 2 or 3 or 4 எவ்வளவு கொடுத்தாலும் it is okay, but minimum 1.1 வேணும். Okay, so two methods ആണ്. അതിൽ first method using light energy, method 1 എന്ന് എഴുതാം, method 1 sorry for that, method 1 എന്ന് എഴുതാം, method 1 using light energy using light energy what is the light energy value? Equation ആണ് light in energy equation E is equal to h nu, correct? E is equal to h nu. So here external energy, so below right here first point here E external is equal to h
E external is equal to what? H nu, H into nu. H is called Planck's constant. Nu is called frequency. What is the value of H? 6.6 into 10 power of minus 34 unit joule second. Joule second. H energy by frequency. 1 by frequency time period. So joule second. H is equal to 6.6 into 10 power minus 34 joule second, and this is what is another equations for this one? Hc by lambda. Okay, Hc by lambda. Okay, so I am giving method 1 using the light energy. I am giving light into the silicon semiconductors. So next one, right? To have conduction. Next point, to have conduction, Hc by lambda or H nu, anything, should be greater than or equal to delta Eg. Okay, next, Hc by lambda, this is the light energy, should be greater than or equal to delta Eg. Now look in the board, do not write anything. I am taking reverse will be here. Reverse means what? Lambda by Hc. So what will happen to the symbol? If I am taking reciprocal here, means everything I have to reciprocate. So less than or equal to 1 by delta Eg. So right. Left side reciprocate, middle reciprocate, right side reciprocate. So every side is taking inverse. Lambda by Hc less than or equal to, correct as per mathematics. See, 4 is greater than 2. Correct? 1 by 4 less than 1 by 2. Correct? Same thing. So lambda. So what is the equations for lambda from this one? Lambda equal to, lambda is not lambda less than or equal to, correct? Lambda less than or equal to Hc by delta Eg. Hc by delta Eg. The last pona IIT JEE mains ne idairunnu question. Which of the following statement is true? Okay, lambda is less than or equal to Hc by delta Eg. Ini idu panadukku shortcut unde, but that shortcut is del lambda. You will get lambda value in angstrom. Angstrom means what? 1 angstrom is equal to 10 power minus is equal to 12400 divided by delta Eg in electron. This you have to use it while you are solving the problems. Important, right? Very, very important. Lambda in angstrom is equal to 12400 whole divided by 1200 കിടക്കുന്നത് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എച്ചും സിയും കൂടി സിന്റെ വാല്യൂ ഉള്ള 3 to 10 power 18 meter per second അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇത് ആങ്സ്ട്രത്തിലായിരിക്കും ഇതിന്റെ വാല്യൂ ബട്ട് ഡെൽറ്റ ഇജി ഹാസ് ടു ബി ഗിവൺ ഇൻ വാട്ട് യൂണിറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഇത് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് യൂണിറ്റിൽ കൊടുത്താൽ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് അതേമാതിരി ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ലാംഡ യൂണിറ്റ് என்ன இருக்கும் angstrom இருக்கும் lambda in angstrom. This is important. Lambda in angstrom is equal to 12400 divided by delta Eg. Delta Eg should be comes in terms of electron volt. Method 2. Using temperature or using heat energy, instead of writing using heat energy. Using heat energy. Bench ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്യാം സൈഡ് ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ പോകാതാ ഓക്കെ ഓക്കെ ഫൈൻ. Okay, the next method 2 using heat energy. I need some space. Method 2 using heat energy. Okay, what is heat energy? Again, right here E external is equal to what? What is the value of heat energy? It's called KT. K is called
K is called Boltzmann constants. Boltzmann constant. 99% you are not remembering the value, right? How much is the value? 1.23 into 10 power of something like this, huh? 1.2 into 10 power of 23 Joule Kelvin. Joule per K raised to minus 1. T is the temperature. T is the temperature in Kelvin. T is the temperature in Kelvin. Minus 10. Minus 23 plus 23. Plus 23, minus 23. I have to check. I will check. I don't remember. K is equal to number of moles. So number of atoms. Okay, I will this one tell you after. I'll confirm. Okay, so let's see. Okay, whether minus or plus. I didn't remember. Okay. K is equal to 1.22 into 10 power 23 or minus 23. We will make it maybe. Correct. I will check it and verify. I can't recall. T is the temperature and external energy is equal to K. So what is the conditions to happen? The conductivity will be here. This KT should be greater or equal to what? Delta Eg. Okay, they will ask you the temperature. There they will ask you the lambda. So temperature should be greater than or equal to delta Eg divided by K. Delta Eg divided by K. See, 23 varan chance illa, minus 23 da varu. 1.23 1.26 ആണ്. അപ്പോൾ you can write it as 1.3. 1.26 വരുമ്പോൾ approximately 1.3. 1.3 into 10 power minus 23. 1.3 into 10 power minus 23. Fine. Joule Kelvin raised to minus 1. T is the temperature. So T should be greater than or equal to delta Eg by K. What is here? Lambda is less than or equal to. So a minimum wavelength of light has to be fall on the material to have a sufficient energy. Correct? This is a lambda equation using light energy, using temperature. So we'll compare these two equations. While using the heat energy, temperature should be higher. Okay. While using the light energy, lambda should be lesser. If lambda is lesser, means frequency is more. Correct? So more frequency light has to fall on a semiconductor to have conductivity. More temperature has to fall on a semiconductor to have conductivity. Minimum wavelength of light has to fall on a semiconductor to have conductivity. Okay, we'll write this point. So below, write a note, N-O-T, note. Additional point not comes under this heading, that's what I have written as note. First point, high temperature has to fall on semiconductor to have conductivity. High temperature has to fall on a semiconductor to have conductivity because T should be greater than or equal to delta Eg by K. T bhayangara higher aayirukkanam. Okay, next one, there should be high frequency light. There should be high frequency light must fall on a semiconductor, to have conductivity, or there should be a minimum wavelength of light. There should be a minimum wavelength of light falls on a semiconductor to have the conductivity. Next, we will learn one equation as this is there in the NCERT textbook, but very rarely are asking, but we will write. So below write the next heading. Number of electrons
Next heading, number of electrons moving from valence band to conduction band. Number of electrons moving from valence band to conduction band. Number of electrons moving from valence band to conduction band. N equal to 80 raised to 3 by 2 e power minus delta Eg by 2 kT. N equal to nt raised to minus 3 minus delta Eg by 2 kT. What is A? A is a constant. When they ask this question, they will give you the value. It is a constant. Okay, this is very rarely are asking, but remember, in case if they are asked, because they are in the NCERT textbook exercise part. N equal to 80 raised to 3 by 2 e power minus delta Eg by 2 kT means number of electrons jumping from valence band to. A is a constant, definitely they will give you the question. T is a temperature in Kelvin, 3 by 2 edukanam, exponential minus delta Eg by 2 kT. Okay, mathematical simplification konjam tough irukum, but if they have given the value, we can substitute. Idu varaikku the neat kekilla, but IIT and AIMS like long back they have asked this topic. Okay, not recently. So write the next the thing. A is a T is a temperature, again right, T is a temperature, delta is the energy gap, K is a Boltzmann constant. Okay, if you know, you can write. If you don't know, you can write. Yes, that's all. So we'll do one question. So write one question over here. Forbidden energy gap. Write down one problem, one question. Forbidden energy gap for a semiconductor. Forbidden energy gap for a semiconductor is 0.8 electron volt. 0.8 electron volt. Calculate the value of lambda, of the incident radiation. Value of lambda to have the incident radiation to create electron hole pairs in semiconductor. So this is which method? No, this is which method of increasing the conductivity? Using light energy. Okay, so what's the formula? Normally I will write like this one because I didn't remember. Hc by lambda equal to delta Eg. So lambda divided by Hc less than or equal to 1 by delta Eg. So lambda less than or equal to Hc by delta Eg. I know the value, and this is equal to what? Equal to Hc 12400 divided by 0.8. So simplify, tell me. You can simplify it, right? 0.8. 15,500. Correct. Thanks. Okay. Now we are going to more about semiconductors. So write an heading called semiconductors. P type, N type, doping. Yeah, we'll see some problems also. So semiconductors. Okay, semiconductors, we know silicon, germanium are the semiconductors. What is the nature of bond will be there in the lattice structure? Covalent bond. Okay, so below, right, in semiconductors, atoms are in semiconductors. Semiconductor heading line. In semiconductors, atoms are coupled with or
covalent bond. Atoms are connected or coupled with covalent bond. Okay, so we'll draw a simple diagram. We have a silicon here, we have a silicon here, we have a silicon here, 4 silicons, just I'll put 4 silicon. So this will have 4 electrons, 1 2 3 4, 1 2 3 4, valence 1 2 3 4, 1 2 3 4. So this is connected to this one, this is connected to this one, this is connected here, and this is connected here. This is connected to the surrounding another silicon atoms nearby. So 4 valence electrons are connected to each other. Okay, 4 to 4 it is connected. Now the lattice structure. Out of silicon there are 4 electrons are there on the surrounding region. Okay, 2 points we will write. First point. Okay, 2 points will write additionally. So draw this one. There are 4 valence electrons. We can say 1 2 3 4. 4 valence electrons. This is in periodic table which group, right? 14th group. Carbon, silicon, germanium, a group, carbon family. 14th group, 4 valence electrons. Next point, right? At absolute 0 Kelvin, at absolute 0 Kelvin, temperature is 0 Kelvin. Next point, at absolute 0 Kelvin, semiconductor act as what? Insulator. Semiconductor act as insulator. This is important. Next one, at room temperature. Room temperature is what? 25 or 27 degrees Celsius. Will standard will say 300 Kelvin. Correct? 27 plus 273. So 300. At room temperature, within bracket 300 Kelvin, conductivity of semiconductor slightly increases. Because breaking of the covalent bonds happens. Breaking of the covalent bond happens. Breaking of the covalent bond happens. This leads to the generation of electron hole pairs. This leads to the generation of electron hole pairs. Silicon electron hole pairs will be formed. Similarly, in all other semiconductor is what? Okay, what is called hole? Hole is a vacant spaces. For example, here I have an electrons. For example, here I have an electrons will be here. For example, if this electrons will be jumping to here, then electron will reach us here. Here one vacant space will be created. That vacant space is called holes. Deficiency of electron is called holes. Deficiency means electron ange irukadu. That condition is called holes. So below, right? Hole is the deficiency. Hole is the deficiency or the vacant space created by the electrons. Electron jump up, vacant space created by the electrons. Okay, next point. Mobility. What is mobility? Movement. Correct. Mobility of electron is higher than mobility of holes. Mobility of electron is higher than mobility of holes. Movement higher ஆயிருக்கும். அப்ப weight எதுக்கு அதிகமா இருக்கும்? ஹோல்ஸ்க்கு அதிகமா இருக்குங்களா இதுக்கு அதிகமா இருக்குங்களா? எலக்ட்ரான்ஸ் ஆன மொபிலிட்டி மூவ்மெண்ட் ஃபாஸ்டரா இருக்கும் ஹோல்ஸ்ன கம்பேர். ஸோ ஹோல்ஸுக்கு மாஸ் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ rest mass of holes
is higher than rest mass of electrons. Rest mass of holes is higher than rest mass of electrons. Okay, so what are the type of current in a semiconductor? So below, right, type of current in semiconductor. Next heading, type of current in semiconductor. Type of current in semiconductor. Type of current in semiconductor. Okay, let's take a semiconductor. Suppose this is a silicon semiconductor. This will consist of what are all the things will be here. Suppose it is connected with a battery, for example. Simply, it's connected with a battery. So what are the things will be there? As I told before, electrons will be here. For example, I take one electron, and what will be there? One holes will be there. Okay, holes is the electrons are jumped to the next energy level, so an hole is created. This electron will be there. There are large number of electron and large number of holes will be there, but at the moment I have taken only 2. Okay, so here I am giving a polarity, which means plus and minus. This electron will be moved to where? This is negative charge, E minus. This I am writing as E plus. E minus will move towards which battery polarity? Positive, attracting, moving. If an electron is moving in this direction, it leads to a current. What direction? Opposite direction. So that is a current called IE, electronic current. This is a hole, positive charges. This hole will be moving towards negative polarity. So hole is moving in this direction means current is what direction? Because of hole. Same direction. So that is a hole current. So the total current in a semiconductor is equal to electronic current plus hole current, IE plus IH. Understood? So draw the diagram. Then we will write. Okay, draw the diagram, then we will write the points. ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ഹോൾ അത് പോതും. ഓക്കെ, electrons are attracted towards, write the points. You have drawn this one, huh? Okay, if I am very fast, please tell me. If I am very slow, I will not be slow, right? So electrons are moving towards, electrons are moving towards positive polarity. Electrons are moving towards positive terminal of the battery. This leads to electronic current IE. This leads to electronic current IE. This leads to electronic current IE in the opposite direction. This leads to electronic current IE in the opposite direction. Next point. Holes are moving towards negative terminal of the battery. Sorry. Holes are moving towards negative terminal of the battery. Holes are moving towards negative terminal of the battery. This leads to hole current. This leads to hole current. In what direction? The same direction. This leads to hole current in the same direction. Same. So next point. So in a semiconductor, total current I equal to, so in semiconductor, total current I is equal to IE plus IH. IE plus IH. Which means what? Electronic current plus hole current. I is equal to IE plus IH. Okay.
Next heading, intrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor. Pure form of a semiconductor is called intrinsic semiconductor. Pure form of a semiconductor is called intrinsic semiconductor. Example, pure silicon, pure germanium. Pure silicon and pure germanium. Intrinsic semiconductor. Okay. So below right, pure form of semiconductor is known as intrinsic semiconductor. Conductivity, not the conductivity, the current in the semiconductor, I is equal to IE plus IH. IE means what? Electronic current, right? Current, electricity, you have learned one equation. I is equal to NEAVD. N is the number of electrons, electronic charge, A is area, VD is the drift velocity. Correct? So we will substitute, these things will be here. N is the number of electron and electronic charge and area and VD. Okay, this is for, I am putting as, this is for electron. Similarly, NEAVD for holes. NEAVD for holes. Next, number of electrons or holes. So below right, N is the number of charge carriers. N is the number of charge carriers. N is the number of charge carriers. E, you know, electronic charge and a hole charge. A is the area of cross section. D is the drift, VD is the drift velocity. Okay, so next, what are all the things will be different and what are all the things will be same for electrons and holes? Area will be the same. Okay, what are the things? Charge E will be the same because one positive one negative, but magnitude wise, magnitude quantity I am saying both ways E A same. So EA I am take it outside, and one is the number of electrons and VD means velocity different electrons no holes no velocity la mobility different so this is VD for what? Electrons, VDE for example. So next one, number of holes into VD for H. VD for H. Drift velocity mobility relation anna. Mu is equal to VD by E. Very good. E means what? Electric field. VD means drift velocity. We are substituting over here. So the drift velocity, so EA into number of electrons, NE into VD mu E, will substitute mu E. Electric field is same and mobility and different plus NH into mu E. So what is different will be here? Mobility. So mu E nedunu here mu H but electric field will be same. Electric field. This is equations for current. Okay. Next, what we can take it out from again from here? Capital E taken outside. So the same in bracket. What are things will come? NE mu E plus NH mu H. Okay, fine. Mobility. Okay. Next one. I need to get a resistance equation will be here. To get that resistance equation, how I can change the electric field will be equal to potential by length and distance. Length for a
conductor edutna conductor across E electric field irundna V potential irukum. So adinte relation E is equal to V by L. Okay, I am substituting there. So what should I get? I is equal to EA V by L bracket le NE mu E plus NH and mu H. Okay, I am reversing to this side. V is equal to what will come? EA by L into NE mu E plus NH mu H. I by V by N resistance. I by V means resistance. So 1 by resistance is equal to EA divided by L into NE mu E plus NH mu H. I am reversing both right hand side and left hand side, so it become R equal to L by EA into NE mu E plus NH mu H. What is the equation for resistance? Rho L by A for a conductor. 1 by, sorry, 1 by, like this, 1 by. 1 by. Resistance equation is rho L by A, substituted here. So L divided by EA into NE mu E plus NH mu H. Correct? L by A cancel, L by A cancel. So resistivity equal to 1 divided by electronic charge into NE mu E plus NH mu H. This is important. Resistivity. So then, what is the conductivity? Sigma. Sigma is 1 by rho, which is equal to E into NE mu E plus NH mu H. Good. Written now. Remember this and then right. For an intrinsic semiconductor, next point. For an intrinsic semiconductor, what will happen for an intrinsic semiconductor? Number of electron Ne is equal to NH. Number of electron Ne is equal to NH. Next point, intrinsic concentration. Intrinsic is total carriers. Intrinsic concentration Ni. This is something but number of electron. Intrinsic concentration meaning. Intrinsic concentration question meaning number of electron hole pair in semiconductor. Number of electron hole pair in semiconductor. Ni is equal to Ne into NH. Ne into NH. Ni is equal to Ne into NH. Here this equation is not completed. Ne into NH. I don't. Ne is the number of concentration. Listen here. Okay, Ne is the number of concentration. Number of electron concentration and number of holes concentrations are same. Ne and NH are same. So I can written as Ne square or I can written as NH square. But if I am substituting this into Ni is generally the electron or hole because both are equal. So Ne into NH means Ne I am substituting as Ni, NH I am substituting as Ni. So Ni into Ni is Ni square. So Ni square equal to Ne into NH. This is intrinsic concentrations in the formula.
Ne number of electrons same ആണ്, number of holes same ആണ്. Ne is equal to nh is equal to ni എന്ന് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ Ne into nh means ni square. Number of electron hole pairs in semiconductors. Clear? Next heading. Extrinsic semiconductor. Extrinsic semiconductor. This is actually a third method. Two methods we have learned to increase the conductivity of a semiconductor, right? What are the two methods? One is light energy, one is giving heat energy. This is a third method. So first two methods are the naturally available process. Light is naturally available, heat is sunlight, lightly available process. The third one, it's a human made process, which means we are giving something to the semiconductor so that semiconductor conductivity can increase, not natural way, some other chemical reactions way. Correct? Every tablets, if a fever we are eating tablets. Tablets are human made, not naturally occurring, but naturally occur in Ayurvedic methods for curing certain diseases. Naturally occurring methods and naturally occurring methods. So this is not a naturally occurring method. This is what we are created, artificial method. Okay, so that is called extrinsic. You know what is called extrinsic semiconductor. With a pure semiconductor lot, I can add certain impurity, means certain reaction, certain what we can say, certain chemical compounds added in, and the conductivity can increase. You are learning about catalyst. What is catalyst? That is used to increase the rate of reactions. Okay, our reaction is speed fast. We are giving catalyst. But catalyst is a chemical compound. That's why semiconductor conductivity increase, we can add external chemical compound. External chemical compound added, we can increase the conductivity. Okay, now there are flowering plants. Flowering plants, they have a property, the flowers will be produced in certain climatic conditions. But if you give extra toxic kind of material to the plant will be produces more flowers. Correct? But the process is fast. The chemistry change, we are giving external stuff. Okay, so extrinsic semiconductor means we are adding some other chemical compounds into the pure semiconductor so that it is converted into an extrinsic semiconductor. In order to improve the conductivity and in order to reduce the resistivity. Okay, so right, extrinsic semiconductor to improve the conductivity of semiconductor, to improve the conductivity of the semiconductor, additional chemical compounds or elements, additional chemical elements can be added. Then such type of semiconductor is known as extrinsic semiconductor. Then such type of semiconductor is known as extrinsic semiconductor. So below, right, extrinsic semiconductor is equal to, below, right, extrinsic semiconductor is equal to intrinsic semiconductor plus impurity. Okay, intrinsic semiconductor plus impurity. The next one, the process of adding
the process of adding impurity into the intrinsic semiconductor. The process of adding impurity into where? Impurity into the intrinsic semiconductor. Into the intrinsic semiconductor is known as doping. Less importance. Why? Because everybody know, they will not ask. The process of adding impurity into the intrinsic semiconductor is known as doping. Okay, and the process is known as no, not the process, and impurity is known as, sorry for that, and the impurity is known as dopant, So doping is a process of adding impurity, and the impurity is known as dopant. Next heading. There are two types of extrinsic semiconductors. What are the two types? P type, N type. I'll start with the N type. Number one, N-type semiconductor. N means what? Negative meaning. Okay. N-type semiconductor. Okay. Write the first point. Intrinsic semiconductor doped with 15th group elements. Intrinsic semiconductor doped with 15th group. 15th group means what? Nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. 15th group elements will give rise to what? N-type semiconductor. Okay. So we'll see. Normally, as I told, in a silicon lattice structure, so for silicon structures, okay, this bond, covalent bond. So here these bonds are forming in the nearby silicon atoms. Now I am adding something called, I am adding phosphorus. Phosphorus is a 15th group element. So this phosphorus, if I am adding to this one, what is the valence electron of this one? 4. What is the valence electron of phosphorus? 5 is the valence electrons, right? Okay. So then 4 valence electrons and 4 valence electrons, 1, 2, 3, 4. So this first one is bonding with this one. This one is bonding with another silicon. This one is bonded with another silicon. So all 4s are occupied and it is filled. All are formed covalent bond. If I want to free one electron, I have to break this bond. Then only I can form a free electron. Additional method is what? I have to give additional impurity, dopant. If phosphorus kodukumbodhu, phosphorus in the valence electron is how much? 5 1. If phosphorus in the valence electron 5 varumbodhu, here one bond will form with phosphorus, here one bond will form with phosphorus, here one bond will form again with the phosphorus. Additionally, here one bond will form with the phosphorus. So phosphorus, 1 phosphorus, 2nd phosphorus, 3rd phosphorus, 4th phosphorus, but one more will be there. So one more will be there means one more electron will be there. So there is no electron. So this electron is called a free electron. This free electron is given by whom? The free electron is given by phosphorus. P. The free electron is given by phosphorus. So one phosphorus electron. Similarly, if you are adding a specific quantity of phosphorus, there are large number of electrons will be there. These large number of electrons are what electron? Electrons. They are available for jumping from valence band to, because valence band means these are paired. ഈ പെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് വാലൻസ് ബാൻഡ്. പെയറിംഗ് ഇല്ലാതെ ചുമ്മാ ഫ്രീ ആയിട്ട് ജോഡി ആയിരിക്കുന്നത് എല്ലാമേ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ വരും. സോ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ്
free electron, and it is available for what? Conduction. Understood? So right, draw the diagram, then we'll write. Will write one point, then I will give you for a break. Okay, so 4 silicon atoms, phosphorus will have how many atoms? 5. Okay, so right, silicon's 4 valence electron, silicons 4 valence electron forms bonding with 4 phosphorus electrons. 4 phosphorus electron. The balance 1 phosphorus electron act as free carrier. Yes, free charge carrier, free carrier. This is contributing to the current. So below, right, next point, large number of electrons can contribute by a very small amount of phosphorus. Large amount of electrons can contribute by a small amount of phosphorus, or 1 milligram or 0.0 milligram, that is more than sufficient to contribute a large number of electrons. Hence the conductivity of semiconductor can be increased. Hence the conductivity of the semiconductor can be increased. Okay, so what is written in the last point? Small amount of free conductivity will be increases. Okay, so now we are adding the impurity, right? What is this impurity? This is a p-type or a 15th group element, and this impurity is also called acceptor ions. So write the next point. Correct, that n-type, we are talking about n-type semiconductor, right? We are adding impurity into the pure semiconductor, and that impurity is called acceptor impurity. That is the next point we are going to write. So write the next point. What happened? Donor impurity. Sorry. Donor impurity, I'm sorry. Okay, so the impurity which is added, correct, Rita, super. The impurity which is added to make it as an n-type semiconductor is also called donor impurity. Acceptor p-type again. So it is also called donor impurity. This donor impurity give rise to, next point, this donor impurity give rise to a donor energy level. This donor impurity give rise to a donor energy level and it is close to conduction band. So draw the diagram, and this energy level is called ED. This is creating an intermediate energy level, and this energy level is called ED or donor energy level. Okay.
So we'll understand the background of this one. Valence band, conduction band, ET. Just draw this one, then I'll tell you. Okay, why this ED it's coming to picture will be here. Earlier I told valence band to conduction band. I can move the electrons in two ways. Either I have to give temperature, heat energy, or I have to give light energy. Now this is the third method. I am doing some chemical changes. For that I am adding what? I am adding 15th group element. If I am adding 15th group element means what will happen means one intermediate energy level will create in the energy structure. So what will happen means these electrons which are available on the valence band can jump first into donor level. From the donor level it can go to conduction band. This is one way, and as well as there are some free electrons are available in the donor level. Who is giving the donor energy level? Donor means extra energy level. Extra energy who is giving? Phosphorus is giving. So phosphorus will have lot of free electrons are available on the donor. This can easily jump here because is very minimal, very less. Here the valence electrons are available from where? Silicon. Here the valence electrons are available from where? Phosphorus. So these electrons can easily jump into conduction band and contribute to the current. So this gap inge jump avam, that is for silicon. From here to here it is for silicon. So silicon electrons are jump avam. This donor energy level is given by phosphorus. So phosphorus extra electrons can move towards where? To the next energy level, that is called conduction band energy level, which can contribute to current. That is donor energy level. Correct? Okay, next point. Next point, just to understand, and then the next point. What is the majority carriers will be here? More number of electrons are giving by more number of phosphorus. Okay, means if 0.1 milligram or 0.2 milligram, if you have taken as phosphorus material which can give rise to large number of free electrons. So n-type semiconductor, next point, n-type semiconductor have majority carriers as electron, and minority carriers as holes. Okay, majority means adhigam. So majority carriers are electrons and minority carriers are holes in an n-type semiconductor. So number of electrons is higher or number of holes will be higher? Electrons will be higher. So below, right? Number of electron is much greater than number of holes. So resistivity rho equal to 1 divided by rho equal to E into Ne mu E plus Nh mu H. Here the contribution of N number will be very high. Okay, if Ne will be high means more mobility electrons will be there, but Nh will be very less, means minority carriers. So the contributions will be, so rho is approximately equal to, I can written as 1 by E, charge into Ne into mu E. This is for an n-type semiconductor. So rho equal to 1 by E into N into mu E. We have omitted this one. Why we have omitted this one? Because NH will be less, very less comparable to Ne. Ne may be 10 power 20, 21 on the level. This is 10 power 2, 10 power 3. But 10 power 21 comparable with 10 power 3 is very less. So we have neglected. So that's why we put it approximately 1 by E into Ne plus mu E. Next heading, P-type semiconductor. To get n-type, what we have added? We have added 15th group element. That is called pentavalent impurity. Penta means 5. So here what impurity will add? Trivalent, the 13th group element. When adding trivalent impurity, bracket 13th group elements. When adding trivalent impurity,
intrinsic semiconductor give rise to p-type semiconductor. P means positive. Give rise to p-type semiconductor. Okay, next point. Number of holes. P means what? 13th group element. 13th group element, how many valence electrons will be there? 3 valence electrons. Silicon level of valence electrons will be there. 4. Appo one side il 4, one side il 3. Appo idile 3 bond form out. Next one electron will be free. Electrons ku form agadukku there is no electron is from 13th group element. So what will happen? These electrons cannot do anything. So there is a vacancy of electron will be there. Correct? Now 13th group element 3 electrons. Silicon 4. Now this 4 is 3 good joined up. Balance is how much? Balance 1. This 1 form electron is not there. There is a deficiency. That deficiency of electron is called holes. That is what it is called p-type. P-type there are lot of deficiencies will be there because every silicon atom is unable to find another electron to form a bond. So there is a lot of deficiency, vacant spaces will be here. Who is created the vacant space? Because the 3 is coming towards 4. Who is given 3? 3 is a trivalent impurity, boron, aluminum, gallium, indium, thallium, 13th group element. So 13th group element is created what? Vacant spaces. For what? For silicon. Silicon is 4. So these 3 can combine with these 3, but one is extra. This electron unable to find another electron. Unable to find means it cannot find another electron means there is a deficiency of electron. That deficiency of electron is called holes. So majority carriers will be what will be here? Holes. Minority carriers will be electrons. Okay, so right, in p-type semiconductor majority carriers are holes and minority carriers are electrons. And minority carriers are electrons. Next one, the added impurity is also called acceptor ions. The added impurity bracket with the 13th group element, boron, aluminum, gallium, indium, 13th group element will give rise to acceptor. This impurity is called acceptor ions. These impurities are called acceptor ion. This give rise to acceptor energy level. 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 How the energy level of acceptor atoms is coming? We have a conduction band and we have a valence band, and the acceptor energy level is close to valence band. So draw the diagram. Acceptor energy level is close to valence band. Is close to band. Next point, number of holes greater than number of electrons. Number of holes greater than number of electrons, because majority carriers are holes. Resistivity rho equal to 1 by E into Ne mu E plus NH mu H, and this is equal to 1 divided by E into NH mu H, because E is lesser, NH into mu H, because number of holes will be greater than number of electrons.
Understood so far? Okay. So let's write one note, right? One additional point, note. Just write note. Note. Number of donor atom. Number of donor ions. Donor ions. We'll call it as Nd is equal to number of electrons approximately. Similarly, number of acceptor ions. Number of acceptor ions is equal to NH. Okay, clear? Now we'll do some questions. So write down one question.